popsicle, like a motherfucking baby, motherfucking one. It's a nice fucking day, and I'm feeling fucking good. Eruption. Twisted like a pigtail, I can make your heart higher. Gonna get my hair cut at the end of the summer. Twisted like a pigtail, I can make your heart higher. Twisted like a pigtail, I can make your heart higher. Gonna get my hair cut at the end of the summer. Twisted like a pigtail, I can make your heart higher. Thanks for coming to Nocturna. It's a pleasure for us that you're here. Thank you very much for coming. Thank you for having me. And welcome. I love Madrid. Me encanta Madrid. La película que cumple este año su 40 aniversario, que nos va a introducir un poco también en la película, y luego pasaremos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas con Tobe para que podáis preguntarle todo lo que queráis y él os podrá responder y bueno, esperemos que satisfaga todas vuestras curiosidades. ¿Rubén? Gracias a todos los presentes por acudir, y en especial al señor Hooper, a Luis por invitarme a esta mesa y a Nocturna. Todos los textos remarcaban, no lo había encontrado, sí que había una mala sensación, me había dejado una sensación de malestar, pero no había esa violencia explícita que me habían prometido. Y eso es un poco, ahí es de donde surge la pregunta de la que parto en el libro, que podemos formular o no una vez en las páginas, ya que la pregunta de la que partí era a qué se debe que siempre nos deje esa sensación de que es una película violenta, sucia. Usa muy inteligentemente varias estrategias. En primer lugar, las imágenes tienen un look insalubre, un look muy sucio, que lo veréis que eso es por el rodaje, primero en 16 milímetros, luego hinchado a 35, y además usa muchas técnicas que venían del campo del cine documental y del cinema verité, que hoy en día es muy común verlas aplicadas al cine de ficción, pero en aquella época no era tan común, sí en el cine europeo, pero en el cine americano estaban empezando a usarlo, Casabets, todos estos, pero en el New American Cinema, pero digamos que no estaba dentro de la industria, que es lo que esta película luego empezó un poco a abrir las puertas para que el cine hollywoodiense la empezara, de terror lo empezara a usar. And in all of my interviews, he just said everything I said and can in my interview, because yes, I mean it takes place in your mind, and what I can help you with to feel, and you interact with it, and you can put together in your mind. Pero él en realidad lo que hace es recrearlo en su propia mente y hacer componer unas imágenes muchísimo peores de las que yo podría poner en pantalla. Y ya, para terminar, 4 ideas para terminar ya, y es que es muy importante que, aparte de lo que hemos comentado, abre las puertas al cine de terror moderno esta película, junto con La noche y los muertos vivientes de George Romero. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace en primer lugar, rehúsa dotar al terror de rasgos sobrenaturales, territorios geográficos, es decir, no viene de los Cárpatos, como por ejemplo en la novela gótica, sino que sucede en la América profunda, eso sí, en la América casi del exterior, de Texas, pero digamos que que procede con la dimensión corpórea de ese terror. Es decir, durante toda la película estamos viendo constantemente al cuerpo siendo destruido, siendo reducido a útil pues para usar en la máscara de Leatherface, o directamente para adornar, es decir, para componer muebles durante toda la película. Y esos son también tres rasgos, tres estrategias que son novedosas y que Hooper usa muy inteligentemente para incomodar, para atacar a la cómoda, a la habitualmente cómoda situación del espectador de cine. Y nada más, dejo ya al maestro que explique todo lo que quiera. Muchas gracias. Well, the monster is in the human being and in the human spirit and the characters. So
the backstories that they have are something that I gave to the actors. I would separate the actors. I would make the actors hate one another, so that when they come, you have a sense of this dysfunction without it being expository, without having to tell you. You feel that they're alive because they are coming from someplace. They don't just happen when I say action, but when the film starts, there's already a backstory that makes it feel real and gritty. Antes que nada, el monstruo considero que está en el ser humano, que es una cuestión del espíritu humano, y es una disfunción que está ahí. Creo que lo que ha comentado el autor es un increíble estudio de lo que es la película, y yo cuando la hice planteé dos unidades disfuncionales. Por un lado, los jóvenes que van en la furgoneta, que son Sally y Franklin, que tienen sus propios bagajes, sus cadenas familiares, ¿no? Sus conflictos de familia, y esa unidad se enfrenta a otra familia disfuncional, en este caso, con sus propios valores, y de hecho la película se puede ver con una cierta perspectiva de comedia negra, cuando pues una familia se sienta, ¿no?, a una mesa a comer y se pelean y demás. Eso, si uno lo ve con el gran angular de una película y sale fuera, se puede ver como si fuera humorístico. Quería también implicar al público, a la audiencia, a vosotros, en lo que son los personajes, y para ello creé un trasfondo bastante rico, que se lo di a los, o sea, intentando como enunciar todo. Creo que conseguí transmitir esa disfunción, y los personajes están vivos para nosotros cuando vemos la película, ya que tienen una historia detrás, tienen un trasfondo. Me gustaría que para arrancar el turno de preguntas y respuestas fuera Rubén, que no ha tenido la oportunidad de hablar con Tobe hasta este momento, el que iniciara el turno. O sea, Rubén, aprovecha, tienes al maestro al lado, pregúntale lo que quieras. Es una responsabilidad. Bueno, pues hay una idea que me ha perseguido bastante cuando estaba viendo reiteradamente la película, la he visto mucho, y el montaje sobre todo me ha llamado mucho la atención, y quería preguntar si en el momento en que estaban montándolo, además de suponer casi una agresión al espectador, sabían que tenían entre manos una película en la que en el montaje ya solo no se parecía a lo demás que se estaba haciendo en el cine de terror hasta ese momento, y si estaban experimentando o simplemente tenían muy consciente lo que iban a hacer. Well, I was aware of this film being different from anything I'd ever seen, and I'd made lots of documentaries, mini documentaries, before I made this film, and one other film. So my skills as a filmmaker had developed to the point that I'd learned about I don't want to say manipulate, but you know, it's to cause the effect. To condition. Yeah, but yes, I was aware of the extremely violent spirit of the film, and I think that's a Texas thing, and also we had run out of gasoline, and that was a good way of isolating the group, but the states, the USA. It has a long history of violence in families, and when I was a small boy, I
I went to the funeral home too damn many times to see dead relatives, and I was told they were sleeping. And they were in these long casket boxes. I mean, death to me is the ultimate monster, because that's a changing into another dimension, or it's nothing, or it's going to heaven, or it's going to hell. Anyway, I was watching my parents in this room that displayed caskets, coffins, and they were talking about it like and I'd gone there to see some sleeping people. There were dead people, friends of the family, and then somehow they took me. Was this tyke, and into this coffin selection room, and I'd heard that there's going to be that all of this will end one day, life, personal life, but anyway, they were looking at coffins, and my dad said, well, this is the one I would like, and my mother said, this is the one I would like, and I'd put together these sleeping people, members of the family, their friends, laid out in these boxes sleeping, and so I knew it was something bad, and it was something that scared me deeply, and I started backing away from my parents, and I backed into a dark room. I didn't know it, but I mean, there was an open door behind me, and I backed into this dark room, and I looked around and couldn't see, couldn't really see anything, and so a small child, and I reached up and hit the light switch, and there were fluorescent lights that blink, 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 and then in front of me were these little silver and gray and wooden boxes that were about this size, and then that scared the hell out of me, and I think it did something. It bent my mind in some way that made me try to work this problem out. Something that you can't work out, that you can't deny. But I think it was too young to be exposed to that, because there was a lot of it. It was a big family, and they called it funeralizing. Okay, thank you very much. Did anyone understand me? Okay. Twist it like a pigtail, I can make your heart fail. Get my head in the sun.